আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা রবিবার আমি লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তার পরের দিন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত অর্থাৎ সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ সে অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে অর্থাৎ টেলিভিশনের মধ্যে মানুষের মামলার বিষয়াদি বললে আরেকজনের জানা হয়ে যাবে এই রিস্ক থাকে বলে আমি লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সে অনেক বছর ধরে দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে সব সময় বিভিন্ন প্রশ্ন আদি আসে আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের বিবিসি এবং বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে আর সেই কমিউনিটির মেম্বারদের থেকে যে প্রশ্নসমূহ আমি পাই সেগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন যেগুলো আছে সেগুলোর দিকে নজর রেখে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা খুব হিস্টোরিক্যাল একটা কেস খুব বড় মার্ডার কেসের রায় দিয়েছে ক্রাউন কোর্ট জাজ ওই রায়ের ভিডিওটা আমরা আজকে দেখাবো আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচটা We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে বিষয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় আমি বলেছি আজকের এই টপিকের মধ্যে থাকবে একটা খুবই সিরিয়াস কেস যেখানে মা এবং বাবা দুজন ড্রাগ এডিক্টস তারা এবং তাদেরকে অনেক লম্বা লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে তাদের বেবি সান 10 months old বেবিকে কিল করার জন্য ক্রাউন কোর্ট জাজ জাস্টিস ট্রিপলস ডার্বি ক্রাউন কোর্টে ওই কোর্টের জাজের যে স্পিচ দিয়েছে তাকে মানে সেন্টেন্স দেওয়ার সময় ওইটা আপনারা শুনবেন আজকে আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের ভিডিওটা প্লে করেন Stephen Bowden and Shannon Marsden, I have to sentence you for the murder of your son Finlay, which you were convicted of unanimously by a jury of this Crown Court on the 14th of April of this year. Finlay was a lovely baby. He was happy, smiley and chuckling. He was just over 10 months old when he was murdered by you. I now turn to the facts of this case. I must sentence you on the basis of the jury's verdicts, and I must be sure to the criminal standard as to the factual basis on which to pass sentence. The facts in relation to the last days of Finlay's life are terrible to describe and very distressing. Finlay died in the very early hours of Christmas Day 2020.
He was in his cot in your bedroom at home. He died of septicemia, endocarditis and pneumonia. The infections which killed him had all set in and taken hold because of the extensive fractures to Finley's ribs and other bones, which acting together you inflicted on him, and I'm sure you did so before the 16th of December, which was more than 9 days before he died. You both knew that Finley was very seriously ill and dying as a result of what you had done to him, yet you deliberately failed to seek any medical help for him, and you deliberately made sure that he was not seen by anyone who could have rescued him and taken him away from your care. Medical intervention would have saved Finley's life, and if Finley had been given antibiotics and the necessary care in the minutes and hours before he died, he would have made a complete recovery. He would have been alive today. I'm sure that you both knew Finley was dead when you dialed 999 at 2:27 a.m. on Christmas Day. Finley had, by that time, been dead for over half an hour. 5 minutes later, there was a very experienced paramedic on the scene. He had been told there was a paediatric arrest, and when he arrived, he could see straight away that Finley did not have a pulse. He was unkempt and dirty, his clothes were dirty and stained, and there were obvious marks and wounds around his mouth and nose. The paramedic then asked both of you for a history of what had happened that evening, and you both lied to him. You told him you thought Finley had COVID, that he was fine when he went to bed at 7 p.m, and that he'd been woken for a final feed around midnight before you went to bed. None of that was true. Finley was rushed to hospital with you, Shannon Marsden. Nothing could be done. Many of the marks and bruises on Finley's body were obvious to the doctors who saw him and tried to revive him. You, Shannon Marsden, told various lies to the doctors that night when they were trying to understand what had happened to Finley in the days before he died. You, Stephen Bowden, arrived at the hospital at 4:20 a.m, and once there you too lied to the doctors about the final hours and days of Finley's life. There is a standard process which follows the unexpected death of a child, and that process was adopted in this case. Finley's body was examined by a variety of medical experts who provided opinions as to what they had found. These skilled medical examinations identified the cause of Finley's death and revealed numerous non-accidental injuries to his body. Finley had 46 rib fractures. 12 other bones were fractured. These included Finley's pelvis, both his legs, both his collarbones, his left shoulder blade and his right arm. The agreed medical evidence was that these fractures were all inflicted between the 4th and 22nd of December, and they all caused Finley severe pain and suffering. Considerable force was required to cause these fractures. The rib fractures were caused by forceful compression of Finley's chest. The fractures to Finley's ribs and the pain that caused to him meant that he could not breathe properly. Pneumonia then took hold in his lungs, and it was that untreated infection which spread through his body and developed into osteomyelitis, endocarditis, and septicemia. It was those infections which killed him. The fractures to the pelvis were caused by forceful pressing down on the hip area. The fractures to the collarbones were caused by forceful squeezing of the shoulders towards the chest, or direct blows to the fracture sites.
The spiral fracture to the right femur was caused by holding Finley's knee and twisting the leg. The fracture to the right tibia was caused by forceful gripping and twisting the leg. The fractures to the shoulder blade, arm and other fractures to Finley's legs were caused by direct blunt force blows. There were 50 bruises, 11 abrasions and 9 marks to Finley's body. Most of these bruises, abrasions and red marks were to Finley's head and face. I'm sure that the circular bruises on Finley's head and face were imprint marks, and they show that Finley was held on the head with excessive force on a number of occasions. The upper and lower frenulum in Finley's mouth was torn and ulcerated. There were inflicted injuries caused most likely by pushing Finley's feeding bottle into his mouth with excessive force. দর্শক, আপনারা শুনতেছেন জাজের স্পিচ। এটা হলো একটা প্যারেন্টস তাদের ফাদার এবং মাদারকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে তাদের 10 মাস ওল্ড বেবি সানকে হত্যা করার জন্য। এটা খুবই লোমহর্ষকর একেবারে ঘটনা। জাজ নিজেই ইমোশনাল হয়ে গেছেন যখন উনি স্পিচ দিচ্ছিলেন, এবং তাদের এই বর্বর হত্যাযজ্ঞ এটা একটা মানে কল্পনাতীত। কিভাবে তারা তাদের নিজের ছেলেকে ড্রাগসের এডিক্ট হয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য তারা এই বেবিকে হত্যা করেছিল। বেবিটা কেয়ারে ছিল, কেয়ার হোমে ছিল, কিন্তু জাস্ট তাকে হত্যা করার কয়েকদিন আগে তাকে রিলিজ করা হয়েছিল তাদের কাস্টডিতে। বাপের নাম হইল আপনার স্টিফেন বোর্ডেন, মার নাম হইল শারেন মার্সডেন। তারা আপনার দুজনকেই আপনার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল। এই মার্ডারটা 10 মান্থস ওল্ড বেবিকে হত্যা করার এটা হয়েছিল ক্রিসমাস ডেতে 2020 সালের 2020 সালের ক্রিসমাস ডেতে। তারা just after weeks he was returned to their care were both jailed for life. Just few weeks পরে তাদের কেয়ারে যখন বেবিটাকে রিলিজ করা হয়েছিল, দেওয়া হয়েছিল, ওর কয়েক সপ্তাহ পরেই তারা তাকে হত্যা করেছে। এবং মার বয়স ছিল 22 বছর, বাপের বয়স ছিল 30 বছর। তারা তাকে আগুন বার্ন করেছিল and beat up করেছিল তাকে, এবং leaving him with 130 separate injuries, 130টা ইনজুরি তারা তাকে করেছিল, including multiple bone breaks and fractures. তার হাড় মাংস ভেঙে দিয়েছিল তার মা বাপ দুজনেই। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচে কেন তারা এগুলো করেছিল, তাদের যে ড্রাগস এডিক্ট, তাদের যে কি অবস্থা ছিল দুজনের সম্পর্কের মধ্যে, ওগুলো জাজ আপনার বলতেছিল, আপনারা শুনবেন। He died just a few weeks after being returned by authorities to his parents' home in Chesterfield. চেস্টারফিল্ডে তারা তাকে রিলিজ করেছিল, মানে তার মা বাপের কাস্টডিতে, এবং অথরিটিজের কেয়ারে ছিল এই দেশের, এবং তাকে রিলিজ করার সাথে সাথে কয়েক সপ্তাহ পরেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি কন্ট্রোল রুমকে আবার রিকোয়েস্ট করছি আপনারা এখন কন্টিনিউ করেন জাজের ভিডিওটা আবার প্লে করার জন্য প্লিজ। Or by a strike or forceful push against his mouth. There were extensive areas of burns on his left hand. The first area over his fingers were caused by contact burning. The area on the side of his hand and little finger were caused by flame burning. These burns caused Finley intense pain.
As to the infections, the infection of osteomyelitis in Finley's bones caused him deep throbbing pain. He would have had a fever, discomfort and suffering as a result of the pneumonia and endocarditis. The medical experts also identified that Finley's thymus gland was severely depleted. This was a consequence of the severe or prolonged stress to Finley's body, trying to fight disease and infection. From all the evidence, I am sure that the fractures were inflicted on at least 2 separate occasions by sustained brutal assaults. It may well have been more, but I cannot be sure of this. The first occasion was the 12th of December 2020. The second occasion was between the afternoon of the 14th of December and the morning of the 16th of December. I'm also sure, given the nature and number of other injuries and their location on Finley's body, that he was subject to repeated abuse on multiple occasions. Once the injuries had been inflicted, Finley's daily experience was one of considerable pain, distress, and suffering. The consequence of all the fractures to Finley's body was that it was obvious to both of you by the 16th of December that Finley was very seriously injured and he was utterly miserable. Finley was no longer able to sit up and play with his toys. He was no longer able to feed himself. Everyday activities such as changing his nappy, lifting his arms, putting outdoor clothing on him, or putting him in his pushchair, all caused him severe pain. The pain in his fractured pelvis and thigh bone could only have been alleviated by morphine and immobilizing his body. You also knew that Finley was not eating his food. Instead of gaining weight, he lost weight. That was because, as he had so many fractures, eating caused him pain and he was not well enough to eat. And on top of that, his body was fighting the infections that he had. By the evening of the 23rd of December, he was plainly dying. There was nothing subtle about this at all. It was totally obvious to both of you. I now turn to some of the background. You met each other in the summer of 2017. Stephen Bowden, you were 24 at that point. Shannon Marsden, you were 16. In no time at all, you were inseparable, drawn together by your use of drugs and the unhappiness you felt in your own lives at the time and your instant attraction to each other. You, Shannon Marsden, were besotted with Stephen Bowden. From what they saw and from the lies you both told them, they thought things were going well. The true position, which they were unaware of, was that you were both using large amounts of cannabis, were in financial difficulties, were arguing, and were not coping very well with the children due to lack of sleep and being woken at night. On top of that, there was an inflicted bruise on Finley's forehead, which the health visitor and social worker both saw. By the 29th of November, there were bruises on the fleshy part of Finley's cheek, the junction between his cheek and ear, and on the side of his scalp. These were also inflicted injuries, and I'm sure they were not the same bruises seen by the health visitor on the 19th of November. Only you two know what actually happened within your home at 218 Holland Road after the 4th of December. Your home was a very small terraced house. You both saw and heard what went on within your own house, and you knew that your neighbours could hear through the walls if there was any loud noise or disturbance. You kept yourselves to yourselves, and you were desperate to ensure nothing should happen which could possibly be reported to the authorities by any of your neighbours, as had happened in the past.
I'm also sure that as time went on, you were out of the house with the boys for several hours each day, so that if there were any unannounced visits from social care, they would not find you at home and could not check up on you and your children. You were both regularly using large amounts of cannabis in December 2020. Every day you, Stephen Bowden, went to collect cannabis from your dealer, usually with one of the children. You both smoked cannabis at the rear of your house, which stank of it. You were also smoking cannabis in the house, and in particular in your bedroom, and that is why there was cannabis in Finley's blood when he died. On top of that, it's well established that cannabis causes high levels of anxiety, depression and restlessness due to lack of sleep, and adversely affects any adult's ability to parent a young child. I'm sure that was the consequence it had on both of you, and why you were finding it increasingly difficult to cope with. What is then clear from the evidence is that something very significant happened in your home in the early hours of Saturday, the 12th of December. 12 hours later, you, Stephen Bowden, were telling your drug dealer that you were after more cannabis. That is because to get hold of the drugs when you দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ যে বাপ এবং মা 22 বছর বয়সের মা 30 বছর বয়সের বাপ তারা তাদের শিশুর ছেলেকে সন্তানকে হত্যা করেছিল এবং তারা তাকে ফ্র্যাকচার করেছিল তার এই ফ্র্যাকচারগুলো ইনক্লুডেড ছিল ব্রোকেন পেলভিস বার্ন মার্কস তার এবং 71 ব্রুজেস যা যে আপনার এই স্পিচের মধ্যে বলছিল আপনারা শুনছেন অনেকগুলো ব্রুজেস করছিল ব্রোকেন পেলভিস শোল্ডার ব্লেড রিবস এভরিথিং and this little boy was also had the infection of all these the inflicted the inflict they caused on him এবং তারা বলছে কি তারা কনভিক্টেড হয়েছিল এই ডার্বি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এবং তাদেরকে জাজ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল এবং জাস্টিস স্টিপলস সে তাদেরকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়ার সময় তাদেরকে বলছিল যে তুমি মিনিমাম 27 বছর সার্ভ করতে হবে ওয়াইফ যে শারেন মার্সডেন এবং স্টিফেন বোর্ডেনকে বলছে কি তোমাকে মিনিমাম 29 ইয়ার্স সার্ভ করতে হবে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট তার মানে এই নয় যে 27 ইয়ার্স পরে অথবা 29 ইয়ার্স পরে তাদেরকে ছাড়বে ওইটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে তাদেরকে ছাড়া যায় কিনা সেটার উপর তখন নির্ভর করবে জাজ বলছে এটা তোমাদেরকে মিনিমাম ওইটা থাকতে হবে যদি প্যারোল বোর্ড মনে করে তোমরা ঠিক না তাদের রিলিজ হওয়ার জন্য তোমরা মানে এন্টাইটল না তারা রেস্ট অফ দ্য লাইফ তাদেরকে প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে এইটা হইল খুবই লোমহর্ষকর কেস দর্শক এবং জাজ বলছে কি দ্যাট তোমরা প্লজিবল অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশড লায়ার তোমরা খুবই সুদক্ষ মিথ্যুক তোমরা এটা মানে জাজ বলছিল তাদেরকে সেন্টেন্স দেওয়ার সময় এবং আনইমাজিনেবল ক্রুয়েলটি যে আনইমাজিনেবল ক্রুয়েলটি মানে একদম অকল্পনীয় তারা ছিল নির্দয় ছিল এই শিশুর উপর দর্শক আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আপনারা আবার জাজের স্পিচটা শুনবেন ব্রেকের আমি সলিসিটর শাফিউল আজম আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আমরা আজকের প্রোগ্রামে একটা ভিডিও দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে জাজের একটা স্পিচ দিচ্ছিল যেখানে একটা কাপল মা এবং বাবা
তারা 10 মাসের শিশু ছেলেকে আপনার বর্বরোচিতভাবে পাশবিকভাবে আপনার জখম করে হত্যা করেছিল এবং জাজ তাদেরকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল। এবং ফিনলি বোর্ডেন ওই ছেলে বা বেবিটা died 39 days after a family court ruled he could be returned to the care of his parents. যে father 30 and mother 22 এবং বলছিল কি সে আপনার তার মা বাবার কেয়ারে সে এখন যেতে পারবে, ফিরতে পারবে এবং 39 দিন পরেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং ডার্বি ক্রাউন কোর্ট হার্ড how Finley was subjected to significant, substantial and repeated acts of severe violence in the weeks before his death. এবং ডার্বি ক্রাউন কোর্টের জুরির সামনে আপনার এটাও তুলে ধরা হয়েছিল কিভাবে এই বেবিটাকে হিংস্রভাবে আপনার জখম করা হয়েছিল, সিগনিফিক্যান্ট আপনার জখম, রিপিটেড আপনার অ্যাটাক, অ্যান্ড জাস্ট উইকস বিফোর হিজ ডেথ, জাস্ট কয়েক সপ্তাহ আগে তার মৃত্যুর। হি ওয়াজ বিটেন অ্যান্ড বার্নড অ্যান্ড ডাইড অন ক্রিসমাস ডে 2020 with 130 injuries. সে ক্রিসমাস ডেতে 2020 সালের ক্রিসমাস ডেতে আপনার তাকে হত্যা করা হয়েছিল, ওদিন সে মারা গিয়েছিল ক্রিসমাস ডেতে এবং 130টা ইনজিউরি তার মধ্যে পাওয়া গেছে, তার বডিতে দেখা গেছে। অলমোস্ট এভরি বোন ইন ফিনলি's body had been broken. Almost every bone, fracture, rib, pelvis, everything broken করেছিল। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচ। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ কন্টিনিউ করেন জাজের স্পিচটা প্লে করতে। Were struggling to find any money to pay for them. You no doubt wanted your dealer to somehow feel sorry for you. This was the first occasion there was any suggestion that Finley was unwell, and I'm sure that by the 12th of December, Finley had been really seriously injured, and that was why he was so ill. I'm sure that it was on this occasion that some or all of the rib fractures were inflicted on Finley. Other bones may also have been fractured on this occasion, but I cannot be sure which. I am sure that was because between late afternoon on the 14th of December and 9:30 a.m. on the 16th of December, Finley was again really seriously injured and his pelvis was broken, as were his legs and arm. He could no longer sit up. Finley was no longer the happy, smiley baby who'd been returned to your care 4 weeks earlier. You both knew that. And by the 18th of December, you had both agreed that you would lie and say that Finley was ill because he might have COVID and that you had ordered a COVID test. You both knew full well that Finley did not have COVID, and you did this because you knew that if anyone asked to see Finley, this was the perfect excuse why they could not do so and why they could not come inside your house. It was an excuse that worked because you are both persuasive and accomplished liars, and because of the continued fear which was associated with infection from COVID at that time. By the 19th of December, you both knew that Finley was really, really, really ill, with a really bad chesty cough, runny eyes, and that he had no energy and wanted to sleep all day, and you could hear his chest all day rattling and wheezing. Pneumonia had by then set into Finley's lungs as a result of the multiple fractures
you have both inflicted on him. Neither of you asked for any help. In the meantime, on the 21st of December, you, Stephen Bowden, had lied to the health visitor and cancelled her visit by saying that Finley had to have a COVID test. On the afternoon of the 23rd of December, the social worker, Emily, made an unannounced visit to your house to see Finley. You, Shannon Marsden, had told her on the phone earlier in the day that Finley was unwell and you'd ordered a COVID test. When Emily came to the door, you, Shannon Marsden, were outside the house picking up drugs from your dealer, and you, Stephen Bowden, had no intention of letting Emily see Finley. You told her Finley was upstairs asleep unwell. Emily made it clear to you that a statutory protection visit needed to be completed as she'd not seen Finley, and you understood she would come back the next day. Emily then walked down the hill to speak to you, Shannon Marsden, on your own. You told her you were fine, and you deliberately did not tell her that there was anything very seriously wrong with Finley. You chose to lie to Emily, knowing very well that she was there to check up on the children and that she could and would have given you any help and assistance if you needed it. Emily left your house that day thinking that Finley had COVID symptoms because she believed the lies both of you had told her. Your neighbour Amy only heard Finley cry once, and that was in the early hours of Christmas Eve. I'm sure that the injuries to Finley were inflicted on him in your home, and when that happened, Finley would have screamed or cried in pain. The neighbours did not hear anything, and you had to make sure they did not hear anything. Otherwise, they might have called the police, social care would have been involved, and the boys would have been removed from you. You were both determined that that would never happen. No one heard Finley cry or scream in pain because you inflicted the injuries I've described on him together, with one of you fracturing his bones and the other keeping him quiet with your hand over his mouth. What happened could only have been achieved by two people acting together. And together you lied to all the people, namely your family, your social worker and the health visitor, who could have helped Finley and ensure he was immediately removed from your care. By the evening of the 23rd of December, you both knew that Finley was dangerously ill. You, Shannon Marsden, thought he had sepsis, and you knew about sepsis because a close relative of yours had been in hospital with this. You knew that sepsis was a life-threatening condition, and you both knew that if Finley was that ill, then you needed to take him immediately to hospital or call 999. That is because that is what the information you had Googled on your phone told you to do. And it would have also been absolutely obvious to you, looking at Finley lying on the floor of the sitting room, dying. And you, Stephen Bowden, in your evidence accepted that you knew Finley was dying when you were shown the haunting image of Finley shortly after 7 p.m. on the 23rd of December. It is a deeply upsetting and chilling image compared to the picture of the playful child patting the dog only a few weeks earlier. You both still did nothing to help Finley. Rather, you continued to leave him to suffer. The next day, Christmas Eve, you went out as a family shopping in Chesterfield for 3.5 hours with Finley in his দর্শক, আপনারা শুনছেন জাস্টিস স্টিপলস সেন্টেন্স দিচ্ছিল আপনার মা এবং বাপকে তাদের শিশু সন্তানকে হত্যা করার জন্য, এবং বলছে কি
যে শারন মার্সডেনকে মিনিমাম 27 ইয়ার্স প্রিজনে থাকতে হবে এবং স্টিফেন বর্ডেনকে মিনিমাম 29 ইয়ার্স। তাদের বোথ দুজনকেই দেওয়া হয়েছিল লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট। কিন্তু ওই 29 বছর এবং 27 বছর পরে তাদের কি ছাড়বে কিনা ওই মিনিমাম পিরিয়ডের পরে, এটা হইল নির্ভর করবে আপনার ফেরল বোর্ডের উপরে। ফেরল বোর্ড যদি ছাড়ে তাহলে তো ছাড়া যাবে, না হলে তাদেরকে আজীবন থাকতে হবে। আর আপনার এটা এত অকল্পনীয় ক্রুয়েলটি যে নির্দয় ভাবে এই বেবিকে তারা ইনজিওর করেছিল। এবং জাজ বলছিল কি, once the injuries had been inflicted, যখন তাকে এই ইনজুরিগুলো করা হয়েছিল, Finley's daily experience was one of considerable pain, distress and suffering. এই বেবির ডেইলি লাইফটা ছিল প্রচুর ব্যথার মধ্যে, কষ্টের মধ্যে, এবং অনেক কষ্টে সে দিন যাপন করছিল। এইটাই আপনার জাজের মানে বিভিন্ন রিমার্কগুলো করছিল। They were both plausible and compulsive liars. তারা বলছে এরা খুবই একদম দক্ষ মিথ্যুক ছিল। Who acted together, যারা দুজনে একসাথে কাজ করেছিল মানে ওই বেবিকে হত্যা করার জন্য। এটা আপনার no one heard Finley cry. জাজ বলছে কি, কেউ শুনে নাই বেবিটা যে কাঁদতেছিল or screaming in pain because you inflicted the injuries on him together. তোমরা দুজনে একসাথে এটা করেছো, with one of you fracturing his bone and the other keeping him quiet with your hand over his mouth. তার মুখের মধ্যে হাত দিয়ে তাকে কথা বলতে বন্ধ করেছিল। দর্শক, আপনারা শুনবেন নেক্সট সেগমেন্টে জাজের স্পিচটা আরো কন্টিনিউ করা হবে। আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা এই সেগমেন্টের মধ্যে আবার দেখাবো জাজের যে স্পিচ দিচ্ছিল, ওই স্পিচটা আপনারা আরো বাকি অংশটুকু দেখবেন এই সেগমেন্টের মধ্যে। এটা অনেক রিমার্ক জাজ করেছিল এবং বলছিল কি, দ্য নিউ ফিনলি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল। মা বাবাকে বলছিল কি, তোমরা জানতা এই বেবিটা খুবই অসুস্থ ছিল তোমাদের এই জখমের জন্য, and later dying, তোমরা জানতা সে মৃত্যুবরণ করবে, সে মারা যাবে, yet no medical help was sought. তোমরা তারপরেও কোনো ধরনের ডাক্তারের সাহায্য নাও নাই এই বেবিকে একটা ট্রিটমেন্টের জন্য। neither of you have shown any remorse, তোমরা কোনো অনুশোচনা দেখাও নাই at all, একেবারে না, of what you have done, তোমরা যা করেছো এই বেবিটাকে হত্যা করার জন্য, তোমরা কোনো ধরনের একটা রিমোর্স, অনুশোচনা তোমরা দেখাও নাই একটু। তারপরে সে বলছে কি, বোর্ডেন এন্ড মার্সডেন both denied murder and child cruelty. তারা এটা অস্বীকার করেছিল, মার্ডারটাকে এবং চাইল্ড ক্রুয়েলটিটাকে তারা অস্বীকার করেছিল। তারা বলছে আমরা এটা করি নাই। বাট a jury found them guilty after a 5-month trial. 5 মাসের ট্রায়াল হয়েছিল এবং এই 5 মাসের ট্রায়ালের পরে জুরি তাদেরকে গিলটি আপনার ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। And almost every bone in Finley's body had been broken. এবং তারা শুনছে কি, এই বেবির প্রত্যেকটা বোন, প্রায় প্রত্যেকটা বোন ভেঙে দিয়েছিল তারা। Paramedics were called to the family home in Chesterfield after receiving 999 call. আপনার প্যারামেডিক্সকে ডাকা হয়েছিল
তারা তাদেরকে যখন 999 কল করে হয়েছিল এবং যেদিন তাকে রিপোর্ট করা হয়েছিল দ্য ফিনলি অ্যাজ আনরেসপন্সিভ, সে তার রেসপন্স করতেছে না, তখন এই দুজনে আপনার 999 কল করছে। হি ওয়াজ টেকেন টু হসপিটাল, তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বাট ডক্টরস ওয়ার আনএবল টু রিভাইভ হিম, তাকে পুনরায় জীবিত করা ডাক্তারের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। হি ওয়াজ প্রনাউন্সড ডেড, এবং তখন তারা ডাক্তাররা বলছে কি সে মৃত্যুবরণ করেছে, হি ডাইড, এখন সে আর জীবিত না। আপনারা শুনবেন জাজ ঠিপলসের স্পিচ ডার্বি ক্রাউন কোর্টের। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা কন্টিনিউ করেন জাজের স্পিচটা আবার। Pram. You did that to ensure that in that time social care would not find you at home. Getting Finlay ready to go out, moving him in and out of his pram, would have caused him excruciating pain. Then in the cold December evening, you all went out for another hour to Tesco and one shop in Old Whittington. The items you bought included formula milk for Finlay. When you got home, Finlay was put to bed in his cot, and by the early hours of Christmas Day, he was dead. You delayed calling the ambulance, but once you had done so, the paramedics were almost immediately at your home at 2:32 a.m. on Christmas Day, and shortly after that, the police were there. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finlay was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finlay's cot was after all by Christmas Eve in your bedroom beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finlay. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finlay was suffering, given the nature and extent of his injuries. Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder. The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime. I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable to recall to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to Schedule 21 of the Sentencing Code as Parliament has enacted. I judge this to be a case which does not fall within paragraphs 2 to 4 of Schedule 21 and therefore has a starting point of 15 years. Having identified the starting point, I have to take into account the aggravating or mitigating factors to the extent I've not allowed for them in my choice of starting point. Stephen Bowden, you are 30 years old and were born on the 21st of November 1992. You were 28 years old when you murdered Finlay. You have 22 convictions for 33 offences, which include theft, drug offences, criminal damage, and failure to comply with court orders.
In 2018, you were resentenced to 4 months in prison in respect of 2 breaches of a community order. Your previous convictions do not include any offences for violence against a person. You've smoked cannabis since you were 9 years old, and apart from when you were in prison, you always used cannabis. You left home when you were 18 or 19 and then lived with your relatives for a time. Shannon Marsden, you are 22 years old and were born on the 4th of August 2000. You were 20 years old when you murdered Finlay. You have no previous convictions or cautions. You were drinking from when you were 9 years old and using cannabis from when you were 10. You were unhappy at home, were bullied at school and got into arguments and fights with other pupils. You would self-harm, had issues with your mental health, and were happiest when you were away from home with your aunts at Wirksworth. That was where you lived with Stephen Bowden when your relationship began in the summer of 2017 and until he got the house in Holland Road in February 2018. As to the relationship between you, regular arguments were a feature of that relationship from the outset. You, Stephen Bowden, have a short temper and can get uncontrollably and aggressively angry. Arguments are not one-sided, and I am quite sure that you, Shannon Marsden, were quite capable of standing your own ground in any argument with Stephen Bowden. You were not isolated by Stephen Bowden, and you were in regular phone contact with your mother, who you spoke to at length almost every day. You knew how to get help if you needed it. I'm also sure that you, Shannon Marsden, were pushed and hit and verbally abused by Stephen Bowden in your relationship with him, and that was happening in December 2020. The extent of the abuse and violence in your relationship was considerably exaggerated by you, Shannon Marsden, in your evidence at trial, and I am sure that it did not affect your decision-making in relation to Finlay or your ability to make those decisions. You both wanted a family, but you wanted it on your terms without any regard to your cannabis use or the safety of your children. You hated the involvement of social care or any of the authorities in your family. You were determined that once you were back together as a family on the 17th of November, দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজ ঠিপলস, জাস্টিস মিসেস জাস্টিস ঠিপলস আপনার সেন্টেন্স দিচ্ছে মা এবং বাবাকে, স্টিফেন বোর্ডেন এবং শারন মার্সডেন, তাদের শিশু সন্তান 10 মাসের শিশু সন্তানকে হত্যা করার জন্য নির্মমভাবে জখম করে। এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে আসছিল 71 ইন্ডিভিজুয়াল ব্রুজেস, আপনার 71টা ব্রুজ করেছিল তার বডির মধ্যে, as well as 2 burn marks, one thought to be from cigarette lighter flame, এবং সিগারেটের লাইট দিয়েও তাকে মানে জ্বালাইয়ে দিয়েছিল তার বডিটাকে। and 57 fractures to his pelvis, shoulder, ankle and ribs. তার pelvisের মধ্যে, ribsের মধ্যে, শোল্ডারের মধ্যে, আঙ্কলের মধ্যে সব জায়গায় ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, তাকে জখম করে, তাকে মানে বিট আপ করে। His pelvis had been broken in 2 places. 2 জায়গায় মানে তার জখম হয়েছিল, possibly from sustained kicking and stamping. তাকে লাথি মারছিল এবং প্রেস করতেছিল, এই কারণেই খুব সম্ভব। And his injuries were likened to those resulting from a multi-story fall. তার ইনজুরিগুলো এমনভাবে হয়েছিল, মনে হয়েছিল তাকে একটা উপরের অনেক তলা বিশিষ্ট, কয়েক তলা বিশিষ্ট মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং থেকে তাকে ফেলে দিয়েছিল। এবং এই কেসটা খুবই লোমহর্ষকর। এটা ডার্বি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আপনার 5 months ট্রায়াল হয়েছিল
এবং 5 মান্থস ট্রায়ালের পরে 16th মে 23 আপনার এই বছরের এই জাস্টিস ট্রিপলস মিসেস জাস্টিস ট্রিপলস তাদেরকে সাজা দিয়েছিল আপনার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের। এটা যখনই আপনারা শুনতেছেন আপনারা বুঝতে পারতেছেন জাজের স্পিচগুলো, জাজ নিজেও খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল এবং জুরিরা শুনেছিল কি বর্ডেন had prioritized sourcing money to buy and smoke cannabis over his son's care, যে সানের বেবির কেয়ার করার জন্য যে পয়সা আসছিল এগুলোর সেই খরচ করেছিল তার ক্যানাবিসের জন্য, ড্রাগস কেনার জন্য, কারণ তারা দুজনে এই ড্রাগসের মধ্যে এডিক্ট ছিল ফ্রম ভেরি ইয়াং এজ। যখন তারা 9-10 বছরের বয়স ছিল, জাজের স্পিচের মধ্যে আপনারা শুনবেন তারা ড্রাগসের মধ্যে এডিক্ট ছিল। হি অলসো হ্যাড এ ভায়োলেন্ট টেম্পার, এই যে হাজব্যান্ড তার একটা খুবই হিংস্র মেজাজ ছিল, খারাপ মেজাজ ছিল। and had smashed a door at home, সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল ঘরের, স্মাশ করে ঘরের মধ্যে দরজাকে। at hospital only hours after his son's death, Borden has heard telling Marsden he was going to sell Finley's pushchair on eBay. Later, telling police he only said that in an effort to lighten the mood. এবং সে তার ওয়াইফকে বলতেছিল, শারন মার্সডেনকে, যে আমি তার যে বেবির যে একটা প্রেম আছে, যে পুশ চেয়ার আছে, ওটা আমি ইবেতে সেল করব। The abuse sustained by Finley has been described as incomprehensible. এটা কল্পনার বাইরে ছিল, ধারণাতীত ছিল। তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাকে যেভাবে মানে জখম করা হয়েছিল, মারধর করা হয়েছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে, এইগুলা ধারণাতীত ছিল, কল্পনার বাইরে ছিল, জাজ বলছে। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা জাজের ভিডিওটা প্লিজ আবার প্লে করেন এখন। That you should not be separated from the boys again. You had lied to get your family reunited, and once reunited, it was not long before you were unable to cope with and parent 2 small boys, a situation compounded by your habitual drug use. You both knew that as soon as anyone knew that Finley was injured, the boys would be taken away from you and your family life would be immediately over. Having brutally assaulted Finley on at least 2 occasions, you continued to abuse him, and you lied that he had COVID so that no one would see him and remove him from your care, and in doing so, you subjected your own baby son to unimaginable cruelty. There are a number of aggravating factors. First, you were Finley's parents, in a position of trust over him, with sole responsibility for caring and protecting him in his own home. He was a 10-month-old baby and was particularly vulnerable. Taken together, these are a powerful aggravating factor. Second, there were at least 2 sustained and brutal assaults to Finley, in which injuries were inflicted on him in a number of different ways. The first assault was on the 12th of December. The second one was 2 to 3 days later. Finley was subjected to repeated abuse on multiple occasions, which included burning his hand, and that abuse had started by the 19th of November. Once Finley had been really seriously injured on the 12th of December, everyday activities such as dressing him, changing his nappy, taking him out of his pram caused him considerable pain, and he was living in filthy conditions. You inflicted significant mental and physical suffering on Finley for an extensive period, which was at least 13 days in length,
and throughout that period he was suffering mentally and physically. Third, you failed to seek any medical assistance or any help from your family, the social worker or the health visitor at any point when it was obvious to you that Finlay was very seriously injured and unwell. Rather, you deliberately lied to all those who could have helped you by saying that Finlay had COVID, so that no one would come into the house or ask to go near him. And when he died, you delayed calling the ambulance and then lied to the paramedics and doctors about the last hours and days of Finlay's life. Fourth, the murder was committed by two of you acting together. Sixth, I'm sure that you were under the influence of cannabis when you brutally assaulted Finlay. It is accepted by you through your barristers that collectively these aggravating factors justify a very significant uplift from the starting point of 15 years that I have identified. In mitigation, it's said that neither of you had an intention to kill Finlay. I cannot be sure that the brutal assaults on Finlay were premeditated, or that when they happened there was an intention to kill. However, in the present context, I do not regard this point as providing any mitigation. This is because it's completely undermined by your repeated abuse of Finlay and the dreadful cruelty and suffering you deliberately subjected him to over an extensive period of 13 days, and which culminated in his death. You, Shannon Marsden, also refer to your age in mitigation. I accept that at 20 you were less mature than Stephen Bowden, and that together with your lack of previous convictions, those are mitigating factors which count in your favour. I have also read and taken into account the psychiatric report of Professor Gillian Metzi dated the 2nd of September 2022. I am sure that you were quite capable of making decisions about Finlay right up until the 25th of December, which would have saved his life. I am quite sure that there is nothing about your circumstances at that time, or the domestic abuse or violence you were subject to, that prevented you from doing so. Rather, you deliberately chose to do nothing, which meant Finlay suffered and died. Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Stephen Bowden, will be 29 years. From that, you must have deducted the number of days you have already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Stephen Bowden be taken down. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Shannon Marsden, will be 27 years. From that, you must have deducted the number of days you've already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Shannon Marsden be taken down. Stephen দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ এবং সেন্টেন্স দিচ্ছিল এই দুজনকেই, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফকে। When the guilty verdicts were given, the judge became emotional. সে খুবই আবেগপূর্ণ হয়েছিল। As she thanked the jury for their extremely impressive conduct. তাদের খুবই হৃদয়স্পর্শী, খুব ভালোভাবে এই কন্ডাক্ট করার জন্য জুরিদের যে রোল যেটা সেটা কন্ডাক্ট করেছে, সেটা তাদের জন্য তাদেরকে অত্যন্ত মানে থ্যাঙ্ক দিয়েছে, তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছে। and excused members from further jury service for life, এবং তাদেরকে বলছে কি তোমরা এত মানে ভাবে তোমরা পরিচালনা করেছো এই কেসটাকে, আমি তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিচ্ছি, তোমাদেরকে আর জুরি সার্ভিস করতে হবে না রেস্ট অফ দ্য লাইফ। দ্যাট এক্সকিউজড মেম্বার্স ফ্রম ফার্দার জুরি সার্ভিস ফর লাইফ, যার তোমাদেরকে জুরি সার্ভিস করতে হবে না। As Tipples spoke, members of the jury were in tears
while the defendants sat silently in the dock. যখন তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল, যখন জাস্টিস ঠিপলস কথা বলছিল এবং তার জাজমেন্ট দিচ্ছিল, জুরি মেম্বাররা তাদের চোখের পানি পড়তেছিল এবং দে ওয়ার ইন টিয়ার্স, এবং ওই ডিফেন্ডেন্ট দুজন শ্যারন মার্সডেন এবং তার হাজব্যান্ড স্টিফেন বোর্ডেন, তারা দুজন ডকের মধ্যে নীরবে বসেছিল। এবং এগুলা খুবই লোমহর্ষকর কেস। এখানে তাদেরকে যদিও 29 বছর এবং 27 বছর দেওয়া হয়েছে, ওর পরে তারা কি রিলিজ হবে কিনা এটা ডাউট আছে, কারণ এটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে, কারণ তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। The case has led to questions about how a baby who was on the radar of social services before he was born could die in such horrific circumstances. এখানে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে যে বেবিটা একটা who was on the radar of social services, just social services এর যে একটা চোখের মধ্যে ছিল, নজরের মধ্যে ছিল, সিস্টেমের মধ্যে ছিল, তাদের স্ক্রুটিনির মধ্যে ছিল, ট্র্যাকিং এর মধ্যে ছিল, কিভাবে তারপরেও শিশুটা জন্ম হওয়ার 10 মাস পরে তাকে এই মানে হরিফিক, যেটা এই ভয়ঙ্কর সার্কামস্ট্যান্সেস অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, এটা বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। Borden and Marsden were regular cannabis users, তারা দুজনেই cannabis ইউজ করত, and social services became involved during the pregnancy because of concerns over drugs, এবং সোশ্যাল সার্ভিস তখন ইনভলভ হয়েছিল কারণ তারা কনসার্ন ছিল তাদের ড্রাগস ইউজের উপরে, এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স করত, মারধর করত, and the squalid state of their home. The squalid state মানে একটা অগোছালো কোনো গুছানো না, একটা মানে মেসি ঘরের মধ্যে তারা মেসিং অবস্থায় ছিল সবকিছু, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স করত তারা দুজনে। The trial heard how Finley was made the subject of a child protection plan and immediately taken into care when he was born, এবং সেই জন্মের সাথে সাথেই তাকে আপনার সোশ্যাল সার্ভিসেসের কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটা আপনার রিসেন্টলি এই কেসটা আপনার আসছে ডার্বি ক্রাউন কোর্টে, এবং এই জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল আপনার ভেরি রিসেন্ট মে 27, 2023। আপনারা জাজের স্পিচ শুনেছেন, আমরা প্রত্যেকটা সেগমেন্টে ওইটা কমপ্লিট করেছি। দর্শক, আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এনটিভিতে আবার রিপিট দেখবেন, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হবে। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগলের মধ্যে সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।